ছোট্ট বন্ধুরা, আজ আমরা শিখব ইংলিশ অ্যালফাবেটস। ইংলিশ অ্যালফাবেটস দুই ধরনের, ভাওয়েলস অ্যান্ড কনসোনেন্টস। ভাওয়েলস 5টি ও কনসোনেন্টস 21টি। চলো শুরু করি। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. চলো আবার পড়ি। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তবে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করো। টাটা!